my dear students. Today we are going to discuss carbohydrates, functions and classification. In the last class, I have given an information about the biomolecules. Just an introduction I have given. See, in that the cell also I have given information that is just structure and functional unit of an organism. All of you know about the prokaryotes and eukaryote differences. That's why I skipped, and the different organelles are present in the cell also I was skipped. But here in the physiological chemistry, the carbohydrates function and classification, proteins function and the classification in the first unit, it is important. Hence, say let's look into the chapter that is the carbohydrates function and the classification. That is the first unit. In the first unit, fifth sem వాళ్ళు అదే విధంగా ఇది ఫిఫ్త్ పేపర్ డిగ్రీ వాళ్ళకి carbohydrates functions and classification lo what are the functions and the classification we will discuss. First, the carbohydrates are considered as polyhydroxyaldehydes and the polyhydroxy ketones. Why they are called polyhydroxyaldehydes and polyhydroxy ketones? Depending on its functional group. Why they are called polyhydroxy? Poly means many. OH groups are many in number. Hence, they are considered as, for example, that is general formula is CH2ON. See, if you give the structure of a glucose, C6H12O6. If you write the structure of a glucose, it has 6 carbons and the OH groups, OH groups are present on either side of the carbon. Say hydroxy groups are present on either side of the carbon. Hence, they are called the polyhydroxy. Many hydroxy groups are present on either side of the 6 carbons ki pakkana hydroxy groups ventane untai. So, they are called polyhydroxyaldehydes. And the ketone group, C double bond O. So, like this, there will be the keto group is present. Keto group, they are considered as polyhydroxy ketones. So, like that, the polyhydroxyaldehyde, polyhydroxy ketones. Next, they are also considered as hydrates of carbon. Hydrates of carbon. Sometimes the structural wise we consider them as a carbohydrates, but they are not carbohydrates. Acetic acid, lactic acid. Their structure is C2H4O2, C3H6O3, lactic acid. But these are not carbohydrates. And the rhamnohexose and deoxyribose are the carbohydrates, but their structure is different. C7H14O6, C5H10O4 అనేటటువంటి deoxyribose అనేటటువంటి దాన్ని. Actually, these are carbohydrates, but their structure is different. So, like that, there are the exceptions also present in the structure wise, and sometimes they appear like a carbohydrates, but they are not carbohydrates. What are they? Non-carbohydrate compounds are the acetic acid and lactic acid. They have the structure C2H4O2 like the carbohydrate structure, but they are not carbohydrates. Say most of them are considered as the hydrates of carbon. ఇక్కడ మనకి hydrates of carbon అని చెప్తున్నాం కదా, sometimes they are not considered as the hydrates of carbon. All the carbohydrates are not the hydrates of carbon. Okay, my dear students. So, next we'll enter into the functions. They are the dietary source of energy. Abundant carbohydrates materials are the dietary source of energy. There is a 4 calories of energy per kg. So, how many calories of energy? 4 calories of energy we'll get from the carbohydrates. They are the precursors for many organic compounds like the proteins ki, fats ki, vitannitiki entivi precursors. So, they are the compounds which are useful in the formation of that particular compound. They are the precursors. Carbohydrates participate in formation of cell membrane, cell growth, adhesion, fertilization, all these functions which are exhibited by the carbohydrates. And the carbohydrates also acts as a structural components in the cell. They are the fibers formation. There is the exoskeleton of many insects also formed by the carbohydrates. Cell wall also formed by the cell wall in the microorganisms also formed by the carbohydrates. There is a storage form of energy, that is the
Immediate energy source compound is carbohydrate that is stored in the form of glycogen. Raw material, carbohydrates which are used as a raw material in many industries like alcohol industries, paper industries, textile industries, plastic industries also. These are all the functions of the carbohydrates. Just how what are they we consider them as polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones. Why they are called polyhydroxyaldehydes and ketones we have discussed. They depending on its functional group, aldehydes CHO unte aldoses, and if there is a keto group is present, they are called ketoses. Ikkada glucose, fructose is a ketose. Glucose is a aldose, fructose is a ketose, ribose is a aldose, so ribulose is a ketose. So I will show the diagram for you, my dear students. I will show the diagram for slide for you. Okay. Next, the classification of carbohydrates. Carbohydrates are divided into monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Carbohydrates, they are divided into monosaccharides, monosaccharides are nothing but the only one unit of substance, that is the either it is glucose or it is fructose or it is galactose, like that, the only one unit. So there the monosaccharides are depending on the carbon number, they are of different types: trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses. ఇప్పుడు నేను దీనిలో ఆల్డిహైడ్ కీటో రాస్తా. ఆల్డిహైడ్ గ్రూపు, ఆల్డిహైడ్ అంటే ఆల్డోజెస్. ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటాం? ఆల్డోజెస్. ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ద కీటో గ్రూప్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్. కీటో గ్రూప్, కీటోజెస్ అంటారు. కీటో గ్రూప్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కీటోజెస్. ట్రయోజెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే there is a glyceraldehyde, and the ketos తీసుకున్నట్లయితే dihydroxy acetone, and the tetroses తీసుకున్నట్లయితే erythrose and the erythrulose. Ribose, pentose is a ribose, ribulose. Hexose is a glucose, that is aldose, fructose. And the pseudohaptalose, next one is glucoheptose. These are the different trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses, aldehyde group containing compounds, aldoses, keto group containing compounds are the dihydroxyacetone, erythrulose, ribulose, fructose, pseudohaptalose. These are the compounds. So depending on the number of carbons, 3 carbon containing, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbon containing compounds. ఇవన్నీ అంటే monosaccharide అని అంటే ఓన్లీ 1 unit of glucose or 1 unit of fructose is present, but the functional group is different. Either it is a aldehyde group, aldoses they are called, and if there is a keto group, they contain the keto group, they are considered as the ketoses. This is about the monosaccharides. Disaccharides కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీరు disaccharides తీసుకున్నట్లయితే disaccharides లో
మనకి 2 గ్లూకోజ్ యూనిట్స్, గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫ్రక్టోజ్, గ్లూకోజ్ ప్లస్ గెలాక్టోజ్, ఇలా మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మనకి ఈ అంటే మోర్ దాన్ 1 యూనిట్ ఇస్ ప్రజెంట్. అలా కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 ఉంటే డైసాకరైడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ట్రైసాకరైడ్స్, టెట్రాసాకరైడ్స్ అండ్ ద పెంటాసాకరైడ్స్, ట్రైసాకరైడ్స్, టెట్రా అండ్ ద పెంటా. అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గెలాక్టోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్, ఇక్కడ 2 గెలాక్టోజ్ యూనిట్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 టెట్రా ఇది. అదేవిధంగా పెంటా 3 గెలాక్టోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్, 3 గెలాక్టోజ్ యూనిట్స్, దట్ ఈస్ ద వెర్బాస్కోస్ అండ్ ద రాఫినోస్, స్టాచియోస్, maltose, sucrose, lactose are the disaccharides. These are trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides. Okay, glucose plus glucose, maltose, glucose plus fructose, sucrose, glucose plus galactose is lactose. Polysaccharides గినక తీసుకున్నట్లయితే మోర్ దెన్, అంటే ఇక్కడ దీని ఫార్ములా గినక తీసుకున్నట్లయితే CnH2O n-1, CnH2O n-1. ఇక్కడ పాలీసాకరైడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ ద వన్ అనదర్, ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టార్చ్. సో లైక్ దట్ ఇంకా వేరే యూనిట్స్ కూడా, అంటే గ్లూకోజ్ కాకుండా వేరే సబ్స్టెన్సెస్, గెలాక్టోస్ కలవచ్చు, ఇంకా వేరే షుగర్స్ కూడా కంబైన్డ్ విత్ వన్ అనదర్, దే లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ పాలీసాకరైడ్. హియర్ 2 టైప్స్. ఒకవేళ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటే హోమోపాలాసాకరైడ్స్, సో డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉంటే హెటిరోపాలీసాకరైడ్స్. సేమ్ యూనిట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చు, సెల్యులోజు, ఇన్యులిన్, ఇవన్నీ హోమోపాలీసాకరైడ్స్. హెటరోపాలీసాకరైడ్స్లో డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గెలాక్టోజ్, ఇంకా చాలా యూనిట్స్, అంటే n యూనిట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, n యూనిట్స్ ఆఫ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దే ఆర్ ది హిపారిన్, కాండ్రిటిన్ సల్ఫేట్ అనేటటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ హెటిరోపాలీసాకరైడ్స్. వాట్ ఆర్ ది హెటిరోపాలీసాకరైడ్స్? దీస్ ఆర్ ఆఫ్ ద This is the classification of carbohydrates classification. They are the monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Monosaccharides are again divided into trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses. Okay, my dear students, with this we are completed the functions of carbohydrates and classification of carbohydrates. Thank you, my dear students. If you like this video, this is Swarupa, Rupa's Education. Like, share, subscribe. Don't forget to subscribe my channel.